اذ قال موسیٰ لقومہ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم، تم نے بچھڑے کو خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر اور اس کی پوجا کر کے اپنے آپ کو برباد کیا ہے، تم مرتد ہو گئے ہو۔ کیونکہ ایک مسلمان اگر شرک کرے، کفر کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، یعنی رب کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، اس سے معافی مانگو۔ فاقتلوا انفسکم، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ. And remember when Musa said to his people, O my people, indeed you have wronged yourselves by taking the calf for worship. Meaning Musa alayhi salam said to his people, O my people, by taking the calf as a god and by worshipping it, you have ruined yourselves. You have become apostates. Because if a Muslim commits shirk or disbelief, he becomes a disbeliever and an apostate. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ, so turn in repentance to your Creator, meaning return to your Lord and seek forgiveness from Him. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, so kill each other. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کفر و شرک کر لے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور اس مرتد کی سزا صرف و صرف موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر اسے مہلت دی جائے گی۔ اگر وہ 3 دن میں اسلام قبول کر لے تو پھر اسے قتل نہیں کیا جائے گا اور اس کے اسلام کو قبول کیا جائے گا۔ اگر وہ مہلت مانگے کہ مجھے 3 دن سے زیادہ مہلت چاہیے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو حاکم اسلام اسے مہلت بھی دے گا اور سمجھانے کے لیے علماء بھی مقرر کرے گا، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لایا تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ محترم پیارے بھائیوں، یہ جو مرتد کی سزا کا حکم بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ وہ توبہ کر لے گا، دوبارہ ایمان لے آئے گا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، یہ عام مرتد کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے گا، اس کی سزا صرف و صرف موت ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو عند اللہ تو اس کی توبہ قبول ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن دنیا میں اس کی سزا موت ہے۔ اور یہی الحمدللہ پاکستان میں 295C قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے اور ناموس رسالت کا ہم سب کو محافظ بنائے۔ In the Sharia, the law of Sayyidina Musa alayhi salam, it was that if a Muslim committed disbelief and shirk, he would become an apostate and the punishment of such an act would be death. Whereas in the law of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, if a Muslim becomes a disbeliever and apostate, then he is given a period of time. If he accepts Islam within 3 days, then he will not be killed and his Islam will be accepted. If he requests more time to understand
the Islamic authority may grant him more time and appoint scholars to explain Islam to him. If even after this he does not believe, then his punishment is death. O beloved brothers, this ruling regarding the punishment of the apostate, that if he repents and returns to faith, he will not be killed, is the ruling for general apostates. However, if a person insults Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whether he is a Muslim or non-Muslim, whether male or female, whoever insults Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his punishment is death. If he repents and accepts Islam, then in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, his repentance is accepted, meaning he will be saved from the punishment of the hereafter. But in this world, his punishment will still be death. लेकिन चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में यह था कि अगर कोई मुसलमान मुर्तद हो जाए, काफिर हो जाए, मुशरिक हो जाए, तो अगर वो तौबा कर लेगा, ईमान ले आएगा, तो आखिरत के अजाब से बच जाएगा, लेकिन दुनिया में उसकी सजा मौत है, उसे कत्ल कर दिया जाएगा ताकि लोगों को इबरत हो और आइंदा कोई ऐसी हरकत न करे। तो चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का यही हुक्म था, तो आपने फरमाया फक्तुलू अनफुसकुम, तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करो। अब यहाँ पर मामला ये था कि 6 लाख तकरीबन बनी इसराइली थे। 6 लाख में से सिर्फ 12,000 ने पूजा नहीं की थी, बाकी तमाम बनी इसराइल पूजा करके मुशरिक, काफिर, मुर्तद हो चुके थे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वापस आने पर उन्होंने तौबा की, दोबारा मुसलमान हो गए। अब उनके उसूल के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक कायदा तो यही था कि सबको कत्ल कर दिया जाए। तो इस तरह बनी इसराइल की तादाद सिर्फ 12,000 बचती थी और सारी कौम इस जुर्म में कत्ल कर दी जाती। However, in the law of Sayyidina Musa alayhi salam, it was that if someone becomes an apostate, then even if he repented and believed again, he would be saved from the punishment of the hereafter. But in this world, his punishment would remain death, and he would be killed so that it becomes a lesson for others and no one commits such an act again. So since this was the ruling in the law of Sayyidina Musa alayhi salam, it was said in the Qur'an, so kill each other. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Now here the matter was that approximately 600,000 from the children of Israel were present. Out of these, only 12,000 had not worshipped the calf. The rest had all worshipped it and had become polytheists. After Sayyidina Musa alayhi salam returned, they repented and became Muslims again. Now according to their law, the rule was that all should be killed. Thus only 12,000 would have remained and the entire nation would have been destroyed due to this crime. तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून ने रब की बारगाह में दुआ की, ए मालिक तू करम फरमा दे। सुबह से लेकर शाम तक उन बनी इसराइल को कत्ल किया गया जिन्होंने शिर्क किया था। उन्हें यह हुक्म हुआ कि वो अपनी गर्दनें झुका दें, तो वो घुटने के बल खड़े हुए और अपनी गर्दन को आगे झुकाया, और 12,000 वो अफराद जिन्होंने शिर्क नहीं किया था, बछड़े की पूजा नहीं की थी, वो हाथ में तलवारें लेकर आए और इनकी गर्दनें उड़ाते रहे। सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 70,000 बनी इसराइल मार दिए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून दुआएं करते रहे। अल्लाह ताला ने करम फरमाया कि जो कत्ल हो गए उन्हें अल्लाह ने शहादत का रुतबा अता फरमाया, और जो बाकी बच गए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। Sayyidina Musa alayhi salam and Sayyidina Harun alayhi salam supplicated to their Lord for mercy. From morning till evening, those among the children of Israel who had committed shirk were killed. They were commanded to lower their necks, and the 12,000 who had not committed shirk, who had not worshipped the calf, came with swords in their hands and continued striking their necks. From morning till evening, approximately 70,000 from the children of Israel were killed. Sayyidina Musa alayhi salam and Sayyidina Harun alayhi salam continued supplicating. Allah subhanahu wa ta'ala showed mercy
and declared that those who were killed were granted the rank of martyrdom, and those who remained, Allah subhanahu wa ta'ala accepted their repentance, and no further people were killed.